Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal pada hari ini kita ingin mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati, yang telah pun kita pelajari daripada halaman 517 hingga 522, dan pada hari ini kita ada tetamu istimewa yang akan kita berkenalan sebentar lagi. Namun kita mulakan dahulu majlis kita dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah kebaikan, tambahkanlah keberkatan atas ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Saya memperkenalkan Chef Amann Teoh Chun bersama kita pada hari ini. Apa khabar Chef Amann? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat. Syukur alhamdulillah sihat. Ya, selamat datang ke My Quran Time ya. Pada hari ini kita berkongsi bersama dengan Chef Amann, dan hari ini Ustaz Tar, apa khabar? Alhamdulillah al-fadhil Safas. Kita rasa bertuah pada hari ini. Amat bertuah. Inilah platform My Quran Time. Kita ada tetamu dari pelbagai. Ada artis, ada para asatiza, ada pelakon. Dan hari ini kita bersama dengan chef. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan peluang yang Allah berikan bersama dengan Chef Amann pada hari ini. Kita ingin melihat, mengulang kaji beberapa ayat dan dalam masa yang sama berkongsi pengalaman Chef Amann sepanjang hidup beliau, ya, berkelana sepanjang ataupun di seluruh dunia, daripada fashion kepada muzik kepada masak. Bagaimana perjalanan itu membawa kepada Islam, itu yang kita ingin dengar pengalaman. Namun kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan daripada ayat yang ke-13 daripada halaman 517 untuk kita mengulang kaji Al-Quran pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dikasihi lagi dihormati Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan juga tetamu undangan kita, our special guest today, yang berbahagia Chef Amann. Ya, Chef Amann. A-M-A-N-N. My name Chef Amann. Subhanallah. Tadi dengar tadi banyak berada di luar negara. Banyak. Tanya nanti apakah his special dish lah, maksudnya masakan yang paling the best lah untuk Chef Amann. Kita nak kongsikan juga nanti sebentar lagi. Jadi saya nak baca dulu Chef. Saya akan baca ayat yang ke-13. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran, mari kita sama-sama baca ayat yang ke-13 di halaman 517 surah Al-Hujurat. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-13 daripada surah 49 surah Al-Hujurat pada halaman 517. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki, seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Inilah satu formula penting dalam surah Al-Hujurat, Ustaz ya, Cik Amann, iaitu berkenalan. Rupa-rupanya berkenalan ini ia adalah password, ya, ia adalah kata kunci untuk menuju pada takwa, kerana kita makin kenal dan makin kita menghargai kepada pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita akan berbuat yang terbaik dalam hidup. Itulah jiwa takwa. Dan berdasarkan pengalaman Chef Amann kita pada hari ini, kita nak berkenalan, banyak berjalan ke seluruh dunia. Nanti mungkin Cik Amann boleh beritahu negara mana yang telah dilawati dan InsyaAllah. kemudian akhirnya ya kembali ke Malaysia balik semula dan 10 tahun yang lepas bersama agama Islam. Sejarah Cik Amann, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas jemputan, and syukur that I able to have a sharing time. So hope that they can manfaat to people. Okay, as everyone know, I'm a Chinese. I'm a Muslim, so I'm a Chinese Muslim. This is very important. Why I put this in is because that we used to travel a lot of places when I was young. Yeah. Work basically, and like that. I actually I used to travel is because that I want to travel in that time when young, and we are not rich family, so susah nak travel in that. So when I was very young, I didn't continue my study. So I started my fashion design courses, and after that I finished that in 2 years. I think that time I was one of the youngest qualified fashion on that batch. You see, so I gave up fashion is two reasons. One reason is because that saya muda that time, and as you know, young people they always want to venture. New dream. And I get a scholarship to France that time. So then my family don't think that I am ready for that. So bila orang muda, ego tinggi, I throw my scissors and I left. You left your house? I left the house. I left because we have family boutique that time. Okay. So I left the house, and of course when I goes out, I used to work in Sungai Wang for some fashions outlet those days. Okay. So itulah malam, then keluar dengan kawan semua tu, and then it mixed with a lot of people. That is local. And end of the day, I like a bit of music, and I'm a very talkative, and so we end up join up a band and playing some
Chinese band in that time in KL. Masya So it started that. And while I came to food is because basically my grandfather 30 plus years back ke Subang Jaya. So at that time SJMC belum ada lagi. We are one of the first restaurants over there. Yang dia start restaurant and short-handed, selalu kurang orang. So weekends dia selalu call saya, mana you? Balik bantu. So I started from there is because it basically is to help. To help. Cuci kerja-kerja yang susah nak dapat pekerja. Sebab ikan semua besar, ayam semua tu. Then syukur actually it things back that is where I learned the most important thing of cooking, the basic. So dari situ saya belajar, and one stage then I learned, I start picking up, and I feel very interesting is when you're able to cook. And at the time we have a lot of Japanese guests over there, and you know to mix. Then it touches me. He say that, saya hanya jumpa kawan-kawan semua tu. And you tahu kalau Chinese punya chef semua tu, most of those days the Chinese chef cook lah we call it, very harsh, very rude, you know. So then when we reach out with people, then you see, then I thought I should not be in here, and I want to learn more skill. That's why I goes out. I learn, I mix with friends, and then you know when you are in band, everything, you easily to get to know a lot of people. And that time I would say that I will use the word lucky because I met some good sifu, good people. Di mana? Dekat Bangsa, dekat KL first. Dekat KL. But those are I like to play soccer. So I used to play soccer, and then I used to meet a lot of people during game. And bila you young, you energetic, so people will like you. So and I met some friends. One of my sifu actually, he's an Englishman. So he told me, he said, you should not stay here. You should learn to travel. And that time, so I managed to get the chance first to go to UK. And then after that, when I was there, and then same thing, I the holiday trip. Then after that I jumpa dengan orang. Then from there you meet a lot of different peoples, and then with different character, different attitude, Asians, and I was young. So what I did is I start learning to do kitchen work in one of the Chinese restaurant in Chinatown, and again I meet some very nice couple. My first boss, who is a Scottish with a Shanghainese wife, they brought me to Scotland. I stayed in Scotland for 3 years. Maksudnya daripada UK pergi ke Scotland. So I came back because of the passport and everything. When I was in UK, and then after 3 years, then have some very sweet but bitter experience. Okay, so then after that I left. Then I come back for a while. Of course, I still meet my sifu. Then he said that you want to work, you want to travel. That time I was trying to learn to travel to work overseas. So I went again to UK. And then from there, it moved me to a lot of places. I used to share Malaysians cooking. Malaysians are very famous sweet and sour that everybody accept. All over the world. Over the world, they accept. Especially, I have a very good experience. I met some good, very nice people in German. Everybody was telling me that German people are quite racist, but because of the cooking. And then from there, I know that the better I cook, the easier it will be. It will be for me to move. And the German's friend actually has made a link to me. I went to Belgium. I went to Amsterdam, because you know in Europe it's senang nak travel, but what I travel is I travel and work. So a certain place I work, that is one part. That's how I see and I meet people. That's pengalaman stage, pengalaman. Jadi itu adalah pengalaman daripada Chef Amann, bagaimana daripada dunia fashion sebentar tadi, ya, kerana ada butik sebentar tadi. Butik dipunyai butik itu my mother actually, my auntie dia orang yang buka. Jadi mak ada butik, belajar fashion, kemudian ada kawan suka muzik, masuk pula disco ya. Something like that, band, disco. Dan kemudian berpindah kepada bidang masak. Masak is basically mula dengan what do you call it, kitchen helper. The niat is to help, and then dari situ we pick up, and then actually
cooking is something that is very, very interesting. You can put it this way. It's very, very interesting. Especially after I become a Muslim, I know there are very, very important knowledge and message need to be shared on. Itu perkara yang penting yang kita ingin sama-sama belajar dan ketahui daripada Chef Amann, ya, apabila terutama bercakap tadi tentang pergi ke UK, pergi ke Scotland, berkenalan dengan pelbagai bangsa, dan rupanya bila bersama dengan orang Jerman mencabar, tetapi rupa-rupanya makanan adalah salah satu cara untuk bertaaruf, ya, untuk berkenalan, dan akhirnya itu ruang yang dinyatakan di dalam Al-Quran, ta'aruf ataupun saling berkenalan ini, kita memahami pelbagai budaya, pelbagai jenis manusia, akhirnya kita akan nampak sesuatu. Dan salah satu daripada peristiwa yang penting dalam kehidupan Chef Amann, akhirnya balik ke Malaysia. Tapi sebelum itu, bila Chef Amann memilih untuk kembali selepas bersama agama Buddha, agama Kristian, memilih agama Islam, macam mana pula cerita perjalanan itu sendiri? Sila. First thing I want to share about this is only my experience. It has nothing to do with the other Buddhist or Christians. It's only me. Okay, sebelum saya dapat hidayah, saya seorang sangat kedekut, and people very ego and a kedekut person. Even ego until saya punya anak tak suka, boleh cakap tak suka dengan. Bila saya balik jumpa mereka dengan kawan dalam rumah, saya balik rumah, gate buka, dia orang semua balik pergi bilik. Pergi bilik. Tak nak jumpa I. Tak nak jumpa. Tak nak. Sebab I am very ego and very bad person lah. Especially kalau saya pergi restoran, saya selalu ada satu konsep is I serve people. So when I pay, people serve me. You have to serve me right. Kalau tak betul, saya punya complain bukan sikit, massive, and I can scold people, and then when my work, you know, so those are all that how I am before that. So when I'm a Buddhist, you see, I'm born in a Buddhist family actually, so automatically become a Buddhist. So my grandmother used to pray, my great granny used to pray 4 o'clock in the morning. It's quite simple, same thing. But their teaching, they always tell us that you do good. And then after you die, you meninggal, and then you will reborn. You might be reborn. There's a Buddhist that believes that kalau you buat baik, mungkin you reborn jadi something better, or you can even become a god. The people that prayed for you, kind of things like that. So to me, there is something that it can't really click in me. It can't really click in me because at that time, I always believe in the harder you work, the luckier you are. That is how I believe that on Buddhist side, because they will say that you do good, kalau you jadi jahat, of course they will have their neraka, you know, with, and all these things. So, but that is part of life. I didn't really go deep into that, but only a part is I don't really. It doesn't click me. It doesn't click me. It doesn't make sense lah for me. You see. So and then after I get my first marriage, there was divorce more than 12 years. So they were the Christians. So they even that time convinced my mother become a Christian. So automatically families semua jadi Christians. In Christians part is it's still good because you see they are teaching and they are question mark. I used to question people also. You see, the ego, bila saya tak faham, saya question. So it creates uncomfortable. It will create uncomfortable. So then to me that time is, why do I have to spend my Sunday and to create some uncomfortable with people? Myself, I luangkan masa tu, I dah pergi main bola, jumpa kawan, atau I pergi do catering, do events. So that is the part that is about me, that I don't get the touch about it. So when it comes to Islam, actually I get to know Islam is in Australia. In Australia. My neighbor, actually that time I'm working, my shop is in the middle. I have my right Australian neighbor, I have my left Australian neighbor. The left one actually is the Lebanese, the Buddhist. The Muslims. So what it touches me, because you see that time he has a son. Okay, the son is a born Australian, but doesn't follow. He follow us, me, myself, and the Australian guy. He always goes out and
and jolly lah, drinks and everything. That time, because in Australia, drinking alcohol, beer is a very, very common thing. So that time we were there. So and then the father was just talking to the son. Tak. Kalau Chinese dah pukul dah. Chinese dah pukul dah. Dengan rotan, dengan kayu dah. So this one done. So after that, we were, then one day, but at that time, I always had a problem is because that, same thing, saya kedekut. I don't sedekah. 10 sen pun saya tak sedekah. Saya cakap, saya susah-susah berniaga. Cari duit. Cari duit. Kenapa saya nak sedekah? 1 sen pun saya takkan. Saya cakap, you ada tangan, why can't you work? And why do I have to take my money? That is my, but you see, and I have one problem is phobia. Phobia hilang apa yang saya dapat. So I cannot sleep. One day kadang-kadang I only tidur 2 jam saja. Tak boleh nak. Kalau I tidur, I terjaga dah, I tak boleh tidur dah. Sampai malam the whole next day. So it's not good for me. But when I goes to Khalid, my friends punya the back door, bila kita break, normally I pergi tempat dia. And not only at that time I didn't know. I thought it's only a luang for them to rest. They have a sofa, a couch, a table, and a place where they pray. So pukul 2 saya tidur. Saya selalu tidur comfortably sampai pukul 5, 5:30. Kadang they have to call me. Kadang-kadang the staff from the restaurant have to come and call me. Chef, kena balik dah. You know. So that is one thing that I feel comfortable about. And the part is Uncle Abu actually when they pray, Azhar, they never even kejut saya, tak ada. I sleep, they let me sleep, they do their prayer. And the one thing that I don't understand that time is dia orang jimat, betul-betul jimat. And then they puasa, a week 2 times they puasa, but every Friday after the prayer, they cook for 200 packs. 200 packs. And the best part is whoever who comes, they will share. Come to the house? Come to their shop. To the shop. Then they live in the shop. So we live in the shops as well. See? So yang mereka masak ni, they never ever say that you're a non-Muslims or you're a Matsale or you are Australian. No, anybody who comes in, they share happily. And so that's something actually touched me. I did ask Uncle Abu one time. I said, why that? You see, you have family back in Lebanon. That time has war and all these things. You have to save a lot of money to send back. And that time I tak faham pasal puasa sunat. So I thought that why you puasa is because you nak jimat. You nak jimat. So the money that you boleh hantar, tapi you tak hantar balik kasih keluarga. Cik Amann, bila Cik Amann cakap begini, sebenarnya persoalan Cik Amann kepada Lebanese itu, ya, kepada orang Lebanon tersebut, juga pertanyaan kita. Betul. Apa jawapan daripada orang Lebanon tersebut yang 200 packs tersebut? Apakah jawapannya? Sebentar lagi, My Quran Time, Baca Faham Amal, insya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time Baca Faham Amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji, dan kita mengulang kaji satu ayat daripada ayat yang ke-13 surah Al-Hujurat. Betapa pentingnya kita mengenali, berkenalan. Kita berkenalan terus-menerus dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan jiran kita, sebagaimana yang dikongsikan oleh Chef Amann sebentar tadi. Dan salah satu daripada banyak pengalaman di seluruh dunia, ketika di Australia bertanya kepada, mempersoalkan mengapa orang sebelah ni bagi sampai 200 packs makanan pada setiap hari Jumaat. Apakah jawapannya? Kita dengarkan daripada Chef Amann, dan macam mana ianya membawa kepada takwa yang dinyatakan pada ayat 13 surah Al-Hujurat. Bersama Chef Amann. Okay. So the question start, I ask them. Bagi saya, you see, nak sedekah pun susah. Tapi orang ni dia hidup dia bukan mewah. Yeah. Bukan mewah. But they save a lot of money. But on that particular Friday, why do they have? And dia give up tu, dia tak pilih tau. Dia tak pilih siapa. Kebanyakannya ada kebanyakannya mereka nak sedekah, mereka pilih. Yeah. Yang ini dia tak pilih. So to me, you see, Pak Abu was telling me one thing. He said that the only thing he said, young man, we should be syukur, we should be blessed.
because what we are getting. And the words he shared with me is, you will understand one day, the more you give, the more you receive. You know, and that time I always have a problem, I have sleeping problem, they know that. But you know what they told me all the while? They tell me, don't worry, everything has been taken care of. This is a word he told me for many years. I found out after I go for basic lessons in basic Muslim lesson when I'm back here in Al-Karim. I found out the words of 2 weeks after I took my Shahada. The actual word is, everything has been taken care of by Allah Subhanahu Wa Taala. That is a touch until today to me. You see, so but they never make it themselves that they are so great. They're very humble in the way that. So you see, to people, a very sarcastic people like me, no one believe until today. I even met a lot of friends. No one believe that I am a Muslim. No, none. It's just that 2 days ago I just bounced into a friend, and then I was chit-chat, hello, you know. So after that, phone calls. Salam alaikum, of course we salam alaikum. And he looked at me, and he asked me, are you doing this because of business? The misconception, because of business, so you salam dengan orang. Then I said, no, I'm a Muslim. So he was surprised, very, very surprised. So I said, this is the beautiful of Islam, you know, and the beautiful of God. So that is one part of it. And the really part that touched me is about how Pak Abu teach his son. His son was born. Then he got no time for the children. You see, so he was mixing with us. And ini bukan buka aib. This is a very good sharing. It's my buddies and we all going out together. So I hope don't get it wrong. That time we used to go out, and then you tahu lah, bila minum ada banyak perempuan and all these things. So Khalid was getting very well with an Australian lady, a girl lah. So satu hari Khalid bawa balik. The next morning, the father saw the girl in the room. Of course, the girl said, tak apa, jangan gaduh, I just go off only. The father insists on one thing that I respect until today. He said, no, it's a man's responsibility. My son cannot do things like this. It's his fault. He said his fault because he never had that time, you know. So Khalid married with the girl. Okay, I won't mention the name because it's sensitive. These ladies, after married, she go and learn. She belajar basic lah, Fardu Ain, everything. 2 months later, Khalid after married, so dia pun kena stay home dah. So slowly, and then for me also that time, I still tapi malam kita punya activities dah jarang dah. So and then now it becomes my Australian friend got upset. Dia cakap kita tinggalkan dia and all these things. So but there's life to go. 2 months when I met this Khalid's wife, she was with Tudong. Okay, and she was sharing doa makan. So in fact, it looks at how beautiful is if Pak Abu would have chased the son away, what is going to happen? You see, Pak Abu told me, Allah is great, the God is great, you know, because that he believed in it in his prayer, and God answered his prayer. He got his son back. Now 6 years back, okay, I have the video call with Khalid. Khalid is taking over the Friday prayer. Alhamdulillah. So I say that is something that actually that time it touches me, is because that kebanyakan kita parents, bila ada children have problems or what, kesilapan besar, kita tak ada ambil tenang untuk fikir what is our part. We have thought that, oh, tengok anak kita influence oleh siapa. He did not do that. And then he used to invite us to eat, to, you know. And then there's one more thing that I respect them, is because that they have a few of their chef over there yang masak. Kita kadang-kadang tidak sengaja kita masuk
bukan masuk rumah dia. Kalau duduk dekat luar, open makan di tempat, because over there you have a lot of coffee cafe, terrace cafe and all. So mereka minum, kita minum. Cafe pun mereka serve beer. Kadang-kadang kita duduk and then after that they do not have that kind of, you ambil, it's on the table. So one of the chef actually tell me, actually you have your food, I have mine. We don't mind sharing the tables. You do not. So those are very beautiful part that for us we should share about it. Those are the part that touches me. Those are the part that touches me. Terima kasih diucapkan pada Chef Amann berkongsi bagaimana pengalaman ataupun pertanyaan persoalan yang diungkapkan ya sebenarnya Ustaz Tar sebentar tadi bila 200 pack makanan kemudian bagaimana si ayah ini boleh lagi menerima si anak walaupun anaknya ada buat perangai lah ya tetapi masih lagi memberi peluang dan akhirnya memberi ruang kepada anak akhirnya boleh bersama pada solat Jumaat ya sebentar tadi menghargai menghormati kepada pelbagai agama pelbagai kaum itu yang sebenarnya diseru dalam ayat 13 surah Al-Hujurat dan ia dekat dengan takwa. Biasanya orang cakap dengan takwa ni ini halal ini haram dan ini anjing ini orang makan. Perkara-perkara tersebut sebenarnya bukanlah semangat daripada Al-Quran, bukan semangat daripada Islam yang original, yang asli. Ia kadang-kadang ditambah-tambah dengan budaya ataupun perspektif yang tidak benar. Dan dalam perkongsian Chef Amann sebentar tadi betapa Islam menitik beratkan perkara ini. Kalau sebelum ini kita pernah berkongsi dengan Encik Wakada daripada Jepun yang juga terkesan dengan rakannya daripada Brunei. Kalau hari ini bersama dengan rakan daripada Lebanon yang mengamalkan nilai yang ada. Itu penting untuk kita faham tuan-tuan sekalian tentang betapa kita kalau sudah lahir dalam Islam perlu juga berkenalan dan terus mengamalkan apa yang dinamakan takwa di dalam ayat yang ke-13. Kita nak melihat kepada halaman 518 ayat 1 sehingga ayat yang ke-3 ya untuk sama-sama kita melihat satu dua pelajaran yang kita ingin teruskan bersama dengan Chef Amann sebentar lagi pengalaman beliau dan apakah perjalanan ke hadapan. Ayat 1 hingga 3 surah Qaf bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Thank you so much. Australia. Saya pernah juga tapi di Perth lah. Adelaide belum lagi. So Adelaide is the most quiet among all tempat. Saya pergi Kelly's. Kelly's. Fremantle kan Kelly's. Nanti selepas kita pergi. Kelly's tu dia seafood lah. Yes. Seafood. Boleh insya-Allah. Kita boleh cuba, orang lain cuba insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran kita nak baca awal surah Qaf ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 3 daripada surah yang ke-50, surah Qaf, iaitu Allah bersumpah ataupun memulakan dengan huruf Qaf. Huruf Qaf ini kita tak tahu mengapa Allah memulakan dengan huruf ini, tapi nak beritahu kepada kita ini bukan ilmu baru, ini adalah sikap baru. Sikap merendah diri dalam kehidupan perlu kita ada agar apa? Agar Allah sentiasa memimpin kita. Dan cara Allah memimpin Chef Amann sebentar tadi, daripada fashion kepada muzik kepada makanan, rupanya membawa sampai ke Australia dan rupanya bertemu dengan orang buat makanan 200 pack percuma, dan di situlah perjalanan takwa yang dilalui oleh Chef Amann sebentar tadi. Allah bersumpah dengan wal Quranil Majid, demi Al-Quran yang Al-Majid. Apa maksud Al-Majid? Al-Majid ini adalah Al-Quran yang akan menyebabkan hati kita hampir nak meletup, maksudnya. Bila kita tahu, ya Allah, kan, mengapa ini macam pengalaman saya, pengalaman tuan-tuan, pengalaman Chef Amann sebentar tadi, hanya dengan berkenalan sahaja, itu password. Ya, itu sebabnya bila seseorang itu makin membina silaturahim, ukhuwah, baik hubungan dengan kawan, dengan ibu ayah, ia sebenarnya adalah password, kata kunci untuk kita menjadi orang bertakwa. Ya, menjadi orang bertakwa bukan sekadar dengan sembahyang sahaja, tetapi dengan sembahyang kita merendah diri di hadapan Allah, kita bersama dengan kawan, bersama masyarakat, kita ada sesuatu yang kita fikirkan, sehingga kan Chef Amann sebentar tadi mempersoalkan mengapa sanggup 200 pack ya, berbanding dengan saya nak derma 10 sen pun tak sukar ya. Jadi inilah yang disampaikan, apabila kita makin membaca Al-Quran, ia akan menyebabkan hati kita seperti ingin meletup ya, kerana kehebatan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ini. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib, iaitu mereka tercengang. Orang-orang yang kufur, yang tidak percaya itu tercengang kerana telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan di kalangan mereka sendiri. Ya, mereka rasakan macam ajib kan. Dia nak menyindir kepada nabi yang sedang membawa mesej yang baik untuk menuju kepada destinasi yang bahagia kepada seluruh manusia. Dan bercakap tentang perkara ini, ia adalah satu perjuangan. Ada dua perkara perjuangan, sama ada kita menyatakan ayat Al-Quran, berkongsi dengan keluarga dan kawan-kawan kita, tapi yang keduanya, warga Lebanon sebentar tadi, dia menunjukkan Quran itu dalam bentuk amalan. Ya, memang ada dalam Quran untuk selalu berinfak, derma, tapi bila ditunjukkan setiap hari amal tersebut, seperti tuan-tuan baca, faham dan amal, ia diperhatikan oleh Chef Amann. Chef Amann tak baca Quran. Masa tu dah baca Quran ke, pernah dengar Quran ke? Belum pernah lagi ya. Not really, but azan. They used to have azan. They used to have azan. But you see, the best part is bila saya tidur, time azan, mereka tak kuat. Mereka azan tapi tak kuat. So at least you see that the beautiful part is I feel is actually this group of Muslims, I have nothing. Saya dengan anak dia, saya yang spoil the kids, spoil his son, yang bawa pergi malam-malam, pergi club semua tu. Tapi saya duduk dekat tempat dia tak halau saya. They still pay the basic respect. So of course bila orang hormat kita automatically will respect people, because you see that all this is after I start learning, then only I realize that how blessed am I with Pak Abu. Even if they would have azan, I would wake up. I you know. So I mean those are the beautiful touches of it. And then it takes time lah. And it until today I learned something from this, is how a Muslims behave. That is how people look at Islam. Itu adalah perkara penting yang kita belajar sebenarnya. Pada zaman Nabi, sebenarnya Nabi membawakan Al-Quran, tapi dalam masa yang sama juga Nabi adalah Quran berjalan, seperti mana yang dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah, iaitu perawakan Nabi, sehingga kan bersama dengan orang Islam, bukan Islam, kalau bulan Ramadan itu orang kaya, orang miskin semuanya mendapat derma yang lebih. Di luar bulan Ramadan Nabi derma, tetapi bulan Ramadan itu lagilah banyaknya orang kaya pun dapat, orang miskin pun dapat, dan itulah yang berlaku sebentar tadi yang diamalkan oleh seorang Muslim Lebanon yang berada di bumi Australia, tanpa bercakap, tak bercakap pasal Islam, tetapi ia menyampaikan mesej kepada Chef Amann suatu masa dahulu. Dan perkara ini penting untuk kita faham. Lebih daripada itu, kita berbuat amal kebaikan ini pada ayat yang ketiga, idza mitna wa kunna turaba
ya, iaitu apakah kita akan hidup semula selepas kita mati dan kemudiannya menjadi tanah. Ini adalah suatu yang mustahil untuk berlaku. Ini disampaikan oleh orang yang tidak percaya adanya kehidupan selepas mati. Tetapi bila sudah kita beriman, Chef Amann, bila memilih makanan, ya, mengapa pilih makanan dan apa perjuangan makanan sampai tahap ini bila sudah hampir 10 tahun lebih dalam Islam? Silakan. Actually, kalau memilih makanan is because that is the only jobs that I know how to do to survive. And before I'm a Muslim, actually I make very famous ribs, pork ribs in Shanghai, in Hong Kong. So sebelum saya syahadah, actually saya ada risau. Saya betul-betul ada risau. Saya pernah tanya Syekh Senyi sebelum saya syahadah. I go for the basic Muslim classes kan, sebelum tu. So Chinese cooking, basicnya dia akan ada, the most basic thing is cooking wine. Dia akan ada, walaupun sayur kita goreng dengan garlic, dia tetap ada untuk dapat wangi dia. So according to the teaching of Islam, those are haram. How are we going to use that? So saya punya risau pertama, kalau saya sudah syahadah menjadi seorang Muslim and I cannot cook, tak boleh dapat rasa. Takkan saya pergi, that time belum ada Grab lagi. Apa saya boleh, what can I do? You see? And that stage also, because of some family issue, I divorced and all, I lose all whatever I have. Apa yang saya simpan semua tu, itu hilang. With my wrong investment, semua tu. So lagi berat because that you got no saving. And kalau you sudah syahadah, become a Muslim, and ini tak boleh, itu tak boleh, and you cannot get the touch. So orang tak akan ambil saya. So that's one thing. But syukur alhamdulillah, all praise be to Allah Subhanahu. Because you see, bagi tahu saya, what you need to do is my faith. Allah will never give us any task that we cannot handle. So all these, although bertahun dah, but all these things is really meaningful and it's really knowledgeable for me. So lepas saya syahadah, and then first thing first is that time susah nak dapat Chinese food. It was very, very limited, and then even the Chinese food also is that mix up, because that time 9 years back when I go to Chinese Muslim restaurants, you know, so bila saya duduk, I'm a chef, so I'm very particular about cooking. So I tahu that, and then we understand because of business, and then tak ada because the Chinese food that time was not really exposed to the community. So orang tak akan faham sangat, so mereka akan modify. Mereka will based on the Malay cooking and then the Indian cooking, so mereka akan modify just to make sure that pelanggan cukup. So that is also a touch to me, and you tak boleh dapat a lot of food. Then bila saya, so I start masak dekat rumah lah. I start masak dekat rumah, and then I try to work with some restaurants, you see. So and then I found out one thing is, there are a reason, and every task there is a hikmah. The hikmah behind it is Allah blessed me with the knowledge. The knowledge of cooking authentic, still manage to cooking authentic Chinese food, halalan and toiban way. Itulah value proposition ataupun nilai yang dibawakan oleh Chef Amann, ya, sebentar tadi, bagaimana perjalanan itu akhirnya membawa kepada masih lagi makanan Cina yang asli, ya, tetapi halal dan tayyibah, yang kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja yang Allah bawakan, asalkan kita nak menjaga amal takwa kita, pastinya Allah akan pimpin dan bantu kita bahagia di sini, bahagia sampai ke sana. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terus pimpin kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi di akhir. Terima kasih Al-Fadhil Safas. Sebelum doa, Safas nak tanya dekat mana nak makan chef punya restoran. Okey. Sekarang ni saya tahun 2020, sebelum lockdown, I started the first restaurant that serve authentic Chinese street food dekat Bandar Baru Bangi. Dekat Gateway, dalam compound Gateway. Okey, kita pakat pergi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ampunilah dosa kami ya Allah,
Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Berkatilah kehidupan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah menerima doa kita dan kita terus akan berusaha, dan terima kasih diucapkan pada Chef Amann bersama berkongsi pada hari ini. Harapnya pengalaman ini sudah tentu memberi inspirasi pada kita betapa kita tahu Allah memimpin kita. Yang penting kita bersedia dipimpin pada setiap masa. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.